Namaskar, Dadaji. Papanam Kevalam Pavanam Kevalam Pavanam Kevalam Pavanam Kevalam Pavanam Kevalam Pavanam Kevalam Pavanam Kevalam Kevalam Pavanam 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 Kevalam 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 Kevalam Pavanam Kevalam Pavanam Kevalam Pavanam Kevalam. Namaskar. The moment I have to put in an earphone. Oh. Bonsoir, bon arrivé, welcome. Can every Namaskar, Dadaji. can you all hear me okay? Yes, everything is okay. I'll be doing the translation before Guru Vati comes. Go ahead. Dadaji, I can't hear you properly. Can you hear me now? Yes. Can you hear me? Yes. Okay.
Everyone is good? Ça va? Yes. Théo. Ça va bien, Dadaji. Okay. Ça va bien. Merci beaucoup. So, this evening will be a little different than, well, it's nighttime for me, evening for many of you, I hope. Maybe the format will be a bit different than the other motivational programs until now. Et donc ce soir, le programme, le format du programme sera légèrement différent de ce dont vous avez eu l'habitude. Because we will be, after I share some things, we will go into small groups for more personal discussion. Donc, lorsque je vais partager quelque chose, une information, je vais vous diviser en de tout petits groupes pour des petites discussions et puis nous allons revenir. Donc, en fait, c'est interactif. Voilà. Okay. Is it usual? Should I introduce myself somehow? A little bit about myself, or no need? What have the other speakers been doing? Okay. So there's no one better than yourself to do your own presentation, Dadaji. So it's yeah. But is it usual? Have the other speakers introduce themselves a little bit? But sometimes there is nothing closed. It's yeah. Sometimes we do just introduce just a little bit, then introduce the subject, or sometimes the speaker gets directly into the field and starts. Okay. Well, just so everyone, or maybe almost everyone, is in Nairobi sector in Africa, l'Afrique. So I had the great honor and privilege and opportunity to work there both in West Africa and South Africa for about 11 years. Et donc, si vous êtes dans le secteur de Nairobi, probablement vous devez me connaître. J'y ai travaillé pendant longtemps en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, au moins pendant 11 ans. But since 2016, since 2016, I've come to Europe, but I've been coming back to Ghana every year since 2014. Donc, depuis 2016, je suis reparti en Europe, mais activement, 2014, je repars toujours au Ghana où j'ai des activités. So, actually, it is our brother Ishtadev who was the inspiration for this evening's topic. Donc, c'est Ishtadev qui va être l'inspirateur des sujets de ce soir. And he was more specific, and tonight's program will be more specific, because it is not only about 15 Shiilas, but specifically about the first one, about forgiveness. Donc, il a été spécifique dans sa demande de conférence, mais la spécificité repose sur le premier point qui est le pardon. And I had some great inspiration, and based on his suggestion. Donc j'ai eu beaucoup d'inspiration, me basant sur sa requête. Somebody, Kanu Priya has their hand raised. So is there something that you need to check with? No, she removed it already, I think. Yeah, no, I removed it.
Ah, ok, but, ok. so maybe you need to ask her. Ok. You had your hand raised. Are you checking with her today? Maybe she doesn't understand my English. She's Kanupriya, I think she went off. Okay. And you have a lot of background noise coming from your side. Is there any way you can? I don't know. I've been having this problem for some time now. I think it's with my computer. Okay. Can everyone hear okay? Either please put in the chat or unmute yourself and say something if you can hear us okay. Yeah, Dada, namaskar. Donc, si vous nous écoutez, faites un geste, envoyez Yes, namaskar, Dada. Namaskar. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ida. Merci beaucoup. Ok. Namaskar, Dada. Swaroop, Namaskar. Comment tu vas? Merci beaucoup. Je vais bien, et vous? Merci beaucoup, nous nous portons très bien. Ok. Well, okay, so Dadaji, please, you can go on. Namaskar. Namaskar, Christian. If any of you have enough data or strong enough Wi-Fi to put on your cameras, it's very nice for me to be able to see you also, at least for a little while. Maybe you don't have to keep it on. Let me see. But anyway, those in Ghana know me already so well, but I know them. Okay. So, in preparing for tonight, I did a little bit of research. Donc, je me suis préparé ce soir et j'ai fait un peu de recherche. So, I contacted some very senior acharyas in India. Donc, j'ai contacté certains seigneurs acharyas en Inde. Because I did not know, when did Baba introduce Panchadasha Shila? When did he introduce the 15 Shilas? Donc, parce que moi-même, je savais pas exactement à quel moment, à quelle période Baba a-t-il introduit les 15 Shilas. And whether or not there was any particular circumstances at that time. Et s'il y avait une circonstance qui entourait l'introduction de ces 15 Shilas. So, some of you may know or have heard of one of our very senior Dadajis. His name is Santoshananda. Donc, probablement, vous devez connaître notre très très seigneur Dadaji Santoshananda. And he told me his experience. It was in 1963. He was a student at the university that time. Donc, il a dit que c'était en 1963, alors qu'il était étudiant. And he went to Jamalpur to see Baba. And he and a small group of other well-educated Margis, young people, Baba gave it first in English and then asked them to translate it into Hindi. Donc à ce moment, Baba a donc donné ses points, mais en premier en anglais, puis Baba a donc demandé à ceux qui avaient assisté de traduire en hindi. And Baba, later that evening on the field walk, he also spoke to them very much about the last point, about sense of responsibility. Et donc, c'est cette même soirée, Baba a parlé, mais en extension, sur le dernier point qui est le sens de la responsabilité. There was one brother who was a school teacher at Wanananda Marga School. Et il y avait un frère qui était un professeur dans une école d'Ananda Marga.
and he was away from the school without purchase and staying too long. He only because he wanted to see Baba. Alors il était absent ce jour-là de l'école, et ben justement parce qu'il voulait voir Baba. The Baba scolded him very strongly and said, "No, you are being a bad example, irresponsible, Et donc Baba l'a and indisciplined. You need to go back." Ok, Baba l'a réprimandé et plusieurs fois, et puis Baba lui a dit qu'il était indiscipliné et qu'il manquait de responsabilité, et Baba lui a dit de retourner à l'école. So, actually, I wanted to share a story. Some of you may have seen it or heard it recently. It's about Nelson Mandela. Donc, je voudrais partager une histoire. Certains de vous peut-être la connaissent déjà. C'est sur Nelson Mandela. I presume it is true, but I can't say for sure. Donc, présumément, je me dis que ce serait vrai. After he became president, one day he was in the town and he had his group of security people with him. Alors, And they went to a restaurant to have lunch. Donc, après qu'il soit devenu président, avec un groupe d'amis autour de lui, ils ont décidé d'aller manger dans un restaurant. And after they entered the restaurant, Mandela gave instruction to some of the men who were with him, and he should be Mandela. Donc, mais lorsqu'ils sont arrivés, Dada, can you take it again? I couldn't hear you. Allô? Allô, Dada? Allô? Yes, I can hear you. Yes, Dada, please. Please, Dadaji, can you take it again? I couldn't hear you. Okay. So they had come. I turned off my camera because maybe it will help the sound connection a bit. But so yes, they were in a restaurant to eat their lunch, and Nelson Mandela gave instruction to some of the men with his security group that there was one other man sitting, either he was sitting outside or just nearby inside the restaurant, and he told his people to go and invite that man to come to the table and eat together with him. Ok, donc il y avait quelqu'un qui, lorsqu'ils sont allés dans ce restaurant pour manger ensemble, il y avait quelqu'un qui était assis, isolé. Alors, lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont assis. Nelson Mandela a demandé à un de ses gardes-corps d'aller appeler ce monsieur qui était là, isolé, pour venir partager, manger ensemble avec le groupe. They brought the man and he sat just across the table from the president. Alors, ils ont amené le monsieur et ce monsieur s'est assis juste en face. And the whole time, while the man he could barely eat. His hands were shaking. He seemed so nervous. He could barely eat, and he could hardly say anything or even look into the eye of Mr. Mandela. Alors, c'était vraiment terrorisant pour lui. Il tremblait, il mangeait à peine, il pouvait à peine manger, et puis même regarder face les yeux du président, il n'en parvenait pas. The men were all surprised. They didn't, and President Mandela did not explain anything to them also. Alors, ces gens qui étaient avec le président Mandela étaient étonnés, mais en retour, il n'a pas expliqué, lui, Nelson Mandela n'a pas expliqué ce qui se passait.
After they had their lunch and they left the restaurant, they were back on the street. Après leur repas, ils étaient dans la rue. Then he explained that you see that man. They asked him, who was he? What was that all about? And he said, when he was in the prison, Yes. sometimes they would torture him so badly. Alors, And they would give him no food and nothing to drink. alors pendant qu'il était en prison, les amis qui étaient avec lui ont demandé mais qui était cette personne. Alors Nelson Mandela a expliqué que pendant qu'il était en prison, il était tellement maltraité, parfois il n'avait même pas à manger. And I would become so very thirsty, and I would ask for water. Alors il avait tellement soif que parfois il n'avait aucun recours que de demander de l'eau à boire. He was one of the security guards. Alors, in the prison. Ce monsieur-là, In the prison, he was one of the security guards. alors ce monsieur-là, à la prison, il était l'un des gardiens. And when I was crying out for water, he would come and urinate on my head. Alors, et quand je demandais de l'eau en supplice, ce monsieur-là venait et urinait sur ma tête. Repeatedly, he would urinate on my head, day after day after Et day. à plusieurs reprises, il le faisait jour après jour. So the men were all astonished. His guards were so surprised. And how Mandela invited the man to come and eat with him at the table. Alors les gardes-corps de Nelson Mandela étaient stupéfaits. Comment pouvait-il inviter une telle personne à venir dîner avec ou manger avec eux sur la même table? And he quietly told them, you see, I have to some extent, ignore my personal feelings in order to do what is best for all the people of this country going forward. Alors, en guise de réponse, il dit que je dois taire mes sentiments personnels et voir le bien meilleur, le bien collectif de cette nation pour que cette nation puisse aller de l'avant. Maybe he didn't say ignore his own feelings. Mais peut-être qu'il n'avait pas entièrement ignoré ses propres sentiments. So, when I read this story, it really made me think, what an incredible example of so many of our 15 Shiilas. Alors, lorsque j'ai lu cela, je me suis dit, waouh, c'est un grand exemple qui est abordé par notre 15 Shiilas. Magnanimity of mind, forgiveness, la magnanimité de sense l'esprit, of responsibility, le pardon, le sens de la responsabilité, and perpetual restraint of temper and behavior. le contrôle permanent du comportement et du tempérament. I remember when I was young in my teenage life, and I used to comment to my Alors, je me rappelle quand j'étais encore jeune. Could you hear what I said? No. Dadaji, please, could you put off your video? Maybe it's Okay. it's having an impact also on the. Yes, okay. So I used to often comment to my friends that they were being inconsiderate.
Alors, j'allais souvent avec mes amis et puis ils ne me portaient pas grande considération. Later, when I went to university, and just leading up to the time when I met Ananda Marga and took initiation, I was Alors, looking for more honesty, for more love, for more human feeling in the relationships alors, around je me. rencontre Ananda Marga, mais juste quand je rentre j'entre à l'université. Et puis, mais en fait, je recherchais quelque chose mais de sérieux qui apporterait de l'union et de l'unité parmi les gens. I'm going to bring up a few slides. Et donc, je vais envoyer quelques diapositives maintenant. Ishtadev, can you hear? Yes, perfectly. My goodness. Hello? You can see the screen? Yes. Okay. So as I said, I want to share something. We're going to go into small groups to discuss things. Donc, comme je l'ai annoncé à l'intro, alors je vais énumérer un certain nombre de points et puis je vais vous sectionner en de petits groupes pour des discussions. Vraiment, c'est un partage. Baba a dit certaines choses d'une façon limpide. And they are about us being as ideal and exemplary human beings as we can be. Et donc, ces choses-là se résument en le fait que nous devons être des êtres humains idéaux comme cela doit être. And of course, oh, I'm sorry, the last one is not translated. You can translate the last one, please? Okay, donc the last one, okay. It's a bigger thing to put one lesson in action. Okay, il est de la grandeur d'une chose de mettre en action une leçon ou d'écouter des milliers ou plusieurs. Vous devez mettre en action chaque leçon dans votre vie. Charya 2. Actually, I'm very happy also Dada Dineshananji is here tonight. He also used to inspire this topic. Oui, je suis très content d'avoir aussi Dada Dineshananda. Lui aussi, il a continuellement inspiré beaucoup sur ces sujets. We worked together for many years in Accra region in West Africa. Nous avons travaillé pendant longtemps, pendant de longues années dans la région d'Accra. I don't know about the Margis in Congo and other places, but K of the retreat each year is the competitions.
Alors, donc, je ne sais pas beaucoup sur les marguis de l'autre région, etc. Mais il y avait de la compétition, mais aiguë. They'd have competition for asanas, competition for 16 points, competition for Kaushiki Tandava, philosophy. So many nice competitions. Very active involvement. La compétition pour la Tandava, pour la Kaushiki, pour la philosophie, pour les 16 points, pour les, etc. Vraiment, c'était aigu en termes de compétition. But Dada used to say, we should have competition in who follows 15 Shiilas the best. Who can be the most forgiving? Who can be the most controlling their temper and behavior? Et Dada Danashananda disait, je vous en prie, il serait mieux que nous ayons une compétition sur les 15 Shiilas qui se conduit très bien, qui se porte très bien, qui contrôle son tempérament, etc. Voilà, c'était sa suggestion. And so, why is this so important? You know, it's something that we have to apply in our practical day-to-day life. Alors, pourquoi son importance? Parce que, en termes généraux, ce sont des choses que nous devons pratiquer quotidiennement. It's because our interactions with each other, relationships between human beings, are so delicate, so intricate, parce que and so important. Les relations qui nous lient avec les autres sont complexes. Alors, c'est pour ça que nous devons appliquer ces principes. So, here's something you might have heard before. Je vais vous donner quelque chose que vous avez dû entendre. The first Didi ever of Ananda Marga. Oui, ben c'est la toute première Didi d'Ananda Marga. Her name was Avarutika Ananda Bharati Acharya. Donc c'était Didi Ananda Bharati Acharya, Avarutika. And affectionately, she was known as Auntie. Alors, on l'appelait Tantine. And she had a famous thing that she would say. Alors, elle avait une phrase vraiment cliché, mais qu'elle répétait mais continuellement. And this is why it is so important that we learn to, and we make the effort to be as ideal as we can in our behavior, in our conduct. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons faire des efforts, mais particuliers dans notre comportement, dans notre vie individuelle, pour nous raffermer, pour nous raffiner. So as I said earlier, Ishtadev, he stimulated and proposed this topic. And actually, as I thought of it then, I said, yes, and it can become a whole series. But we're going to start tonight with number 1, forgiveness. I can't hear you at all, Ishtadeva. Hello? So I want to tell some other stories. Can you hear me? Yes. Okay. So, when there was one of the senior dadas in India who was also during the emergency when Ananda Marga was a banned organization, he was in prison for many years.
Donc, il y a un très senior acharya qui était là pendant la période d'urgence. Oui, avec les difficultés de Nana Marga en cette période-là. When he came out of prison, he was just thinking, concentrating, and filling his mind all the time with how he was going to get revenge. He wanted to do, even if he had to leave his acharya life, he wanted to do something strong to give back justice. Alors, cet acharya était incarcéré. Après sa libération, alors il a cultivé de telles pensées que l'unique chose qu'il avait dans la tête, c'était la revanche. Il allait se préparer en toute manière de se venger. Yes, Dada? But Hello? yes, I couldn't pick. Either if Guruvati or Swati or someone else Guruvati, connection. Guruvati, please, can you pick it on, please? Guruvati. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences là de mon côté. Merci. Okay. So, Guruvati, will you translate now, or Ishtadev, Yes. you'll continue? Yes. Okay, very good, much better, because the background sound is gone now. And you can hear me okay? Yes, it's okay. Okay, wonderful. Thank you. Merci. So Baba told him, you are a sannyasi. Hey, Baba. You have to from this, and you have to stop revenge. Sorry that I didn't catch all you said because your voice was broken. The sound is breaking, Dada. Okay, now? Yes, now it's better. You know, 1 minute. Okay, Okay. 1 minute. I need to put on my Okay. and use it for the audio. Okay. So just a moment, okay? That maybe will come better then. So you'll have to let me in again. Recording in progress. Okay, you can hear me now? Yes. Okay, you can hear me now? Yes, Dada. Okay, you can hear me now? Yes, but I think you need to. Yes, I've muted my computer completely now, so there should not be any echo. Okay. Voila. Okay. So this dada had been in prison. When he came out, he was only thinking about how he could take revenge on the government, on the system that kept him in prison. And when he met Baba, Baba said, no, you should not be thinking this way. Et ce dada qui avait été en prison, donc lorsqu'il est sorti, il ne pensait qu'à une chose, prendre sa revanche. Et lorsqu'il a vu Baba, Baba lui a dit non,
tu ne devrais pas penser à ce genre de choses. And Baba was very, very affectionate and very personal with him and said, no, you see, take the thought of revenge out of your mind. Your mind has to be more elevated. You have to also set an example for everyone else. Et Baba lui a montré beaucoup d'affection et lui a dit qu'il devrait en fait rejeter de son esprit cette envie de revanche et qu'il devrait se lever beaucoup plus que cela. And then Baba spoke about himself. Et Baba a parlé de lui-même. And he said, you see, Indira Gandhi, she put me in the prison. She kept me in the prison. Even they tried to poison me. But go ahead. Et Baba lui a dit que tu vois, Indira Gandhi m'a mis en prison. Ils ont même essayé de m'empoisonner. But personally, I have forgiven her. Mais personnellement, je lui ai pardonné. Prakriti or nature will take its step for the wrongdoing. But in the personal realm, I have forgiven. Prakriti ou la nature elle-même prendra soin de cela. Mais personnellement, je lui ai pardonné. In the 1980s, I worked here also in Berlin sector in Europe, and there was a very dynamic flow. Dans les années 80, j'ai aussi travaillé en Europe. Il y avait un flot très dynamique. And in the end of the 70s, Baba told that the global headquarter of Pratique Universal, of the Prout organization, should be in Copenhagen, Denmark. Et vers la fin des années 70, Baba a dit que le siège de Prout, en fait, devrait être basé à Copenhague. So some dadas, senior dadas from India with very strong personalities were sent to be responsible, the global secretaries for PU in those days. Et certains acharyas indiens avec une très forte personnalité ont été envoyés là-bas pour s'occuper de ce secteur global. And there was always competition between the Ananda Marga side and the Prout side. Et il y avait toujours une compétition entre Ananda Marga, le côté Ananda Marga et le côté Prout. The global dadas from Prout and the SS dada from Berlin sector, they would always be, arguing and having conflict because of different, having different margis working for their department and like this. Et donc, le dada SS du secteur de Berlin et le dada du global avaient souvent beaucoup d'argumentation pour savoir quel marquis devrait travailler pour leur département. And one time when I was in India and they were all there and Baba, was having them embrace each other. They had to embrace each other and say, they'll forget the past, go forward. Et une fois que j'étais en Inde, ils étaient tous là aussi et Baba leur a fait s'embrasser en leur disant d'oublier le passé et qu'il faut avancer. In fact, there was a joke because the name of the sector is Berlin, after the capital city or the big city in Germany. But we used to call it burning sector. Et en fait, il y avait une blague en fait qu'on faisait. Le secteur était Berlin, mais on l'appelait burning en anglais, qui veut dire en fait le feu. So I'm going to put on the slides again. One moment. Je vais encore montrer quelques diapositives. So we are going to go into small groups to discuss some personal application of forgiveness. Nous allons donc nous retrouver dans des petits groupes pour discuter d'histoires personnelles sur le pardon. But before we do that, some of you might have seen, and if not afterwards, I sent one file. It's on the WhatsApp group, and I can put it here in the chat also with many different excerpts, many quotations from different books of Baba.
Avant que je continue, certains d'entre vous ont dû voir le fichier que j'ai envoyé dans les groupes. C'est sur le pardon avec différentes citations de Baba sur le pardon. And as we read through those, we get a very clear idea on Ananda Marga's teaching about forgiveness, about le pardon. Et lorsque nous lisons cela, nous nous rendons compte de la conception d'Ananda Marga sur le pardon. And again and again and again, Baba emphasizes how there's the personal level and there's the social level. Et encore, Baba met l'accent sur le fait que le pardon est au niveau personnel et au niveau social. And like the stories I just told, very clearly, Ananda Marga teaches that on the personal level, as far as possible, we should be forgiving. Et comme l'histoire que je viens de raconter, Ananda Marga enseigne qu'au niveau personnel, on doit pardonner aussi souvent que nous le pouvons. While at the same time, on the social level, we have to be very vigilant and very strict. Mais au niveau social, on doit être très vigilant et très strict. And in both situations, both personal and social, it depends on whether or not, well, this is an interesting point. Baba very clearly speaks that it depends on whether or not the person has rectified or has the readiness to try to rectify their wrong behavior. Et le point important, c'est que Baba a bien souligné que ce soit bien au niveau personnel ou social, et la question qui se pose, est-ce que la personne sait corriger ou est prêt à se corriger? When he spoke about Shiva in the book Namah Shivaya Shantaya, Baba also describes how Shiva was so forgiving. Anyone would just ask for even the smallest forgiveness, Shiva wouldn't hesitate to give it. Et lorsque Baba parle de Shiva dans le livre Namami Shiva Shantaya, il explique que Shiva était très et avait le pardon sur le cœur, qu'il pardonnait tout, même les plus petites fautes. And he gave his own example when he spoke about Indira Gandhi and his imprisonment. Et Baba a donné aussi son propre exemple avec Indira Gandhi lorsqu'il était en prison. But maybe that's only from when we come to the level of that divinity. Mais cela arrive certainement lorsque nous arrivons à cet état de divinité. Because Baba's clear instruction to all of us is that we should see that the person has the spirit of rectifying, of correcting, of also admitting the mistake. Et Baba dit qu'on doit aussi voir si la personne a envie de se corriger et a l'esprit de se corriger. So we're going to have some small group discussions, and the focus of these discussions is about our personal ability or experience with forgiveness. Et maintenant, avec les petits groupes, nous allons parler en fait de notre propre expérience, de notre habilité à pardonner. And there's going to be two different groups, two different times in small groups. So the first one is, one moment. Il y aura donc deux temps pour les groupes. Okay. If you can either take a photo or write this down or be sure that you remember, what is the question? Soit vous prenez une photo de la question qui va être posée ou vous l'écrivez pour vous rappeler la question. So in English, what was a very memorable or impactful experience you've had about forgiveness? Quelle est la question? Donc, c'est quel est le souvenir le plus marquant que vous avez eu du pardon? Okay, now think about it and think about what, because you're going to get a chance to share it. You'll be in groups of,
You'll be in groups of 3. Donc, And pensez à cela et vous allez pouvoir le partager dans votre groupe. and make sure you allow everyone to get a chance to express themselves. Et faites en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. So it will be about 5 minutes for each of you. Et ça sera à peu près 5 minutes pour chacun. Mhm. 5 minutes One for minute. each the talk, or For- each for each- person. For each member of the group, we'll get about 5 minutes. But I'm going to, so you have to make me, it seems I've lost the hosting. Let's see, at least on my computer. 1 minute. Ishtadev, can you make him host? Because I'm not also the host. Yes, Ishtadev, you have to make me host again, or you have to help me make the breakout rooms. Sorry, everybody, for the technical hiccups. Ishtadeva, can you hear us? Yes, yes, just a second, Dada. You have to make me host again, or if you can make breakout rooms. Where are you? Where are you? Okay, yeah, okay. Make a host. Okay. It's done, Dadaji. It's done? Non, je crois pas. Normalement, nous, on doit voir aussi les groupes, mais je pense que non. Non, non, il a dit de faire host, sinon il ne pourra pas Ah, diviser. ok, non, je pensais que tu avais fait les breakouts rooms là, déjà. Non, c'est lui qui va faire. Ok. Yeah. Okay, I'm sorry. And I thought I got muted by chance. So Ishtadev, you have to, I appear 2 times on the participants list. One doesn't have a photo and one has a photo. You have to change the host to the one with the photo. That's my computer. Right now you have my phone. Okay, okay, okay. Just Dada, you have to do it by yourself because you are the host now, the only host. That's right. Okay, hold on. Yes. It says remove pin. I don't know what that means. Oh, yeah, 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 yeah. Okay. I'm going to log off with I'm going to log off with my phone, and then you pass the host to my other Okay. ID, and then I'll come Yeah. back again. Yes, yes. Okay, so everyone, please, Yes. Okay. apologies for all of this. So just so everyone understands again, oh my goodness, where is it? Donc, Dada essaie de se connecter pour créer les différents groupes.
I'm not getting any. Okay, everyone, I'm very sorry. This is not working out. The technicalities are, I don't even see the options here that usually appear. 1 minute. Ok. Dada So, n'arrive toujours pas à créer les groupes. yeah, there's no option that's coming up here for creating breakout rooms. That it's always appears on other programs I've been on other Zoom programs when I'm the host. So then we need to have the translation continue and everybody to unmute yourselves. We can have a group discussion. Okay, donc c'est que so what you are proposing is that it will be one group discussion and each person will tell about its own experience. A few people, yes, let a few people. Ok, donc Dada propose en fait que comme il n'arrive pas à créer les groupes, qu'on fasse un seul groupe de discussion et quelques personnes vont parler, vont donner leur expérience sur le pardon. And please, people should be brief. Should not speak for long. Ok, donc essayons d'être bref, de ne pas parler pendant des heures, essayons de ne pas être long. Ok. So is there someone who would like to share something? Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait partager son expérience sur le pardon? Donc la question était, quel est votre souvenir le plus marquant du pardon? It's the question was the memorable forgiveness they have experienced. Yes, a memorable experience of forgiveness, either receiving someone else's forgiveness or giving forgiveness to someone else. Ok, donc en fait, c'est le souvenir marquant du pardon, c'est-à-dire soit c'est vous qui avez donné le pardon, accordé le pardon à quelqu'un, ou c'est une personne qui vous a accordé son pardon. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, vous pouvez ouvrir le micro. Ne soyez pas timide. Qui veut commencer? In English, we have a saying, silence is golden. But in this situation, it is not at all golden. Dada dit que le silence est d'or, mais dans cette situation-là, le silence n'est pas d'or. Il faut que les gens s'expriment. Okay, if someone doesn't want to express, then we can just speak up. Si personne ne veut s'exprimer, on va faire un tirage au sort. Qui veut s'exprimer? It can be about your life in general. It can be about something in Ananda Marga. That was actually Ishtadev's original topic was forgiveness in Ananda Marga. Okay, someone open his mic. Oui, Janak? Oui, namaskar. Namaskar. Je voulais juste partager une petite expérience de pardon. Il y a un moment, quelqu'un m'avait escroqué de l'argent.
pratiquement quelque chose comme $1 200 que j'avais préparé pour avoir un logement quelque part. Alors, au moment opportun pour aller m'installer, la personne m'a dit que la maison n'était pas prête et que la maison n'était pas habitable. Alors, les dossiers étaient déjà au parquet, mais finalement, un jour, un beau matin en me réveillant, je suis allé retirer la plainte et on est redevenus des bons amis et la personne a voulu me rembourser, mais on a trouvé un terrain d'entente, je lui ai pardonné et il m'a donné finalement un autre logement pour arranger la situation. C'était ça mon expérience. Okay. So my experience is that someone cheated me with about $1,200 for some house where I was supposed to live. And when I was ready to go to that house, the person told me that the house was not ready and that I went to complain. But after some time, I just woke up one morning and I withdrew my complaint. And that person and me became again good friends, and he wanted to pay me back the money. And I didn't accept. And after some time, the person decided to find me another place, and that is to solve the previous situation. Okay. Yes. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler de son expérience? So it means that nobody ever experienced forgiveness. Or they're just all very shy. You know, Il ne faut Baba pas said, avoir honte de vous exprimer. Baba says very clearly, you have to free yourself from all the complexes. And Baba shyness dit, is one complex. est-ce que vous avez honte de vous exprimer? Baba a dit que nous devons nous libérer de tous les complexes et la honte fait partie de ces complexes-là. Mhm. So many great sadhakas are here. Maybe we are in presence of saints. You are? In a presence of saint people. Yeah. No. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Swaroop? Non, je n'ai rien à dire, s'il te plaît. Tu n'as jamais expérimenté le pardon? Non, mais je pardonne, mais bon, parfois j'ai du mal à pardonner, parfois je pardonne. Donc, je n'ai pas une expérience marquante. Non, même si c'est pas marquant, que ça peut être une expérience voilà, qui implique le pardon, que soit que tu l'as reçu ou quelqu'un t'a donné son pardon. Actuellement, je ne sais pas, il n'y a aucune expérience qui me vient dans le tête. Okay, he was saying that he sometimes forgive, and sometimes it's difficult for him to forgive. And right now he does not have an example which pop up in his mind. Mm-hmm. Namaskar. Namaskar. Namaskar, Didi. Namaskar. Okay, as nobody's talking, so just very, very short experience I had when I was small.
So when I was growing, we were growing together with one girl. This was a daughter of the step sister. Oh God, a daughter of my sister. So we were growing together. We were almost the same age, and this girl was very, very, very naughty. And whenever she did something, we were got punished. Although I did not do anything, you know. So when I got too much punishment of not doing anything, I decided not to talk to this girl anymore. Because then I said, okay, if I don't talk to her, they will not see that I'm together with her, so I will not be punished. So I stopped talking to the girl at least for, I think it was 2 years. We were living in the same room, but I refused to talk to this girl because of not being punished for things I did not do. So one day, my sisters, they were trying hard to let us eat on one plate. I completely refused. And, you know, there was no way they could make me talk to this girl because I was really fed up of being punished for nothing. And then by that time, I think I was 8 or 10. I don't remember anymore. And then one day, I don't know what this girl, I mean, I felt that this girl was feeling very, very bad because I was not talking to her anymore. And this pained me a little bit. And then I asked that girl, I said, look, I can open my mouth to talk to you only when you promised not to behave the way you do. Otherwise, and she said, okay, from now I will not do it. Please let us start playing together. And then I said, okay, I will really talk to you only when you really promise, because I know the girl, she was always saying, yeah, I will stop, and she did again and again. And then she said, okay, I will never do it again. Or when I do it, I will just tell them that you were not among. And then, but yeah, at the end, I just said, okay, there's no problem. But remember, when you misbehave, I'm not among. And then I started talking again to her, and, you know, because I was feeling bad anyway, being with somebody in one house and not talking to the person. And then, yeah. Okay. En français? Oh man, okay. En français. Yeah, c'est juste quand j'étais petite, il y a une fille, on grandissait avec une fille dans la même maison, et cette fille elle était vraiment une petite, comment dirais-je, elle n'était pas très brave, hein? Elle faisait des trucs, et malgré qu'elle commettait ses erreurs seule, mais on était punis ensemble parce qu'on jouait tout le temps ensemble. Et après, je me suis dit que j'ai arrêté de jouer avec cette fille, de parler avec elle, parce que je me suis dit, on était toutes les deux punies alors que je ne faisais pas partie de ce qu'elle faisait. Et on est resté dans une même maison, je ne causais plus avec cette fille. Et après 2 ans de ce Mahabharat, 2 ans que je ne parlais plus avec cette fille, elle se sentait pas bien, et moi-même, je ne me sentais pas bien aussi. Et une fois, elle est venue dire vraiment, il faut m'excuser, je ne conduirai plus comme ça. Et je lui ai dit, je peux te pardonner seulement si tu me promettais de ne plus te comporter de la sorte. Parce que je suis fatiguée d'être punie à tout ce que tu fais comme acte. Et puis elle avait promis, mais je savais qu'elle allait toujours continuer à commettre ses bêtises. Et je lui ai dit, la prochaine fois, si tu commets tes bêtises, je ne suis pas... Il faut vraiment leur dire que tu les as fait toutes seules, que je n'étais pas que j'étais pas présente pendant que tu faisais ces choses. Elle avait promis, ayant encore... On était toutes les deux encore enfants, je me suis dit, garder la colère tout le temps comme ça, là, ça me faisait du mal, et ça faisait du mal à la fille. Et puis j'avais pardonné, puis pardonné la fille, et puis on avait commencé à jouer encore ensemble. Yeah.
Okay, merci. So, with all the technical difficulties, the time has passed. There was another question, but I'm going to leave that for you to do on your own. I'll put it on the screen again, but okay. This is the first question. Il y a une autre question et je vais vous laisser faire ça par vous-même. I don't know why it's not changing. Okay, here we go. This we don't have time to do this. If somebody has something they're ready to say, one moment, it would be good. But please, everyone, these points, each of the 15 Shiilas, they have to be something that we internalize and we live. Chacun des 15 Shiilas, c'est quelque chose que nous devons intérioriser, que nous devons apprendre et que nous devons mettre en pratique. So this question is, what is it that you need to do and will do to become more adept, to become better at expressing forgiveness in the best way that you can? Et la question donc, que devez-vous et que ferez-vous intérieurement ou extérieurement pour pratiquer ou exprimer le mieux que vous pouvez le pardon? So importantly, it says will do. It's about taking a decision. Et donc là, il s'agit de prendre une décision. If anybody has something they'd like to briefly share with everyone, you're free to do so. Si quelqu'un veut partager quelque chose avec quelqu'un. We just a few days ago finished the annual Prout convention here in Denmark. Il y a quelques jours, nous avons fini la convention Prout au Danemark. And each day there was discussion groups, one day about the environment, one day about the economy, one day about our communities. Et il y avait différents groupes de discussion chaque jour, soit à propos de l'économie, soit à propos de l'environnement et de nos communautés. And the last day about our spiritual life. Et le dernier jour, c'était à propos de notre vie spirituelle. And first, in small groups, people shared about their experience. How do they experience the situation? Et dans le the situation about those things I just mentioned, about the environment, the economy under this capitalist system. How do they personally experience that reality in their life? Et donc, dans un des groupes de discussion, les gens partageaient leur expérience sur ce qu'ils vivaient en fait dans ce monde capitaliste. But then afterwards, in the second group, just like here, they discussed, what will I do to contribute? When I go home from this program, what will I do to help bring about a better society, to make a change? Et dans l'autre groupe, il s'agissait de dire comment je fais pour contribuer, comment je fais pour apporter quelque chose pour un monde meilleur. And everyone wrote up their things. We have it all on recorded. So now we're not going to write it all down and record it, but for you, for your personal internal work, what is it you need to work on to improve, and what do you commit yourself? You don't have to tell anyone here, but what is it internally you will commit so that you become more established in expressing forgiveness? Et dans cette expérience, donc, on avait enregistré ce que les gens avaient dit, mais ici, pour notre conférence, il s'agit de répondre de façon interne à intérieurement à cette question-là. Qu'est-ce que vous ferez pour mettre en pratique, pour exprimer le pardon le mieux que vous pouvez?
Vous n'avez pas nécessairement besoin de le dire ici. Does anybody like to share something briefly? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose brièvement? You mean share something about how to practice forgiveness? Yeah, about, yes, exactly. Or what they will do. Est-ce que quelqu'un veut expliquer comment il fait pour mettre en pratique le pardon le mieux qu'il peut? Namaskar. Namaskar. Tarak, namaskar. Namaskar, Dadaji. Okay. Yeah, I just want to share a bit my personal experience with regard to forgiveness. I don't know if what motivated me was spiritual or material, but it happened that I was living with my then girlfriend. And when I arrived in Uruguay, I believe after a while I Sorry, this Tarak. girlfriend we were living together. I cannot hear properly, so can you? Oh, okay. What about now? It seems better. Okay, so just let me know if you cannot hear me. So I was saying that I was living with this girlfriend of mine, and those days I used to give massage therapy, and she became jealous. So what she did was taking my phone when I was away and sent her some weird message to most of my clients. And that, I won't go into the details, but that actually almost collapsed the relationship that I had with those patients of mine. But I forgive her because I thought, okay, maybe she was jealous, motivated by jealousy. So, but I was in love with her, so I still want the relationship to continue. So I just, okay, that's all right. It got past, and let's look for some other job to do or some other opportunities. And anyway, luckily I got a different job anyway. So yeah, and we continue living until she left the country to back to Australia. And that was an experience I had, and I believe to maintain a relationship, I took that decision. And that's all what I want to share. Not sure if it's spiritual motivated or. Okay. Sorry, I translate. Donc, l'histoire que je vais raconter, c'est par rapport à ma relation que j'ai vécue. J'étais avec une fille et lorsque je faisais du massage thérapeutique, et un jour, elle a pris mon téléphone, elle a envoyé des messages à pratiquement toutes les personnes qui venaient chez moi, et donc cela a fait tomber mon affaire. Mais parce que je l'aimais et je voulais que cette relation continue, j'ai donc décidé de lui pardonner pour que voilà, nous puissions continuer. Et je pense que dans une relation, cela est important de savoir pardonner à l'autre. Donc, pour ajouter, je vous disais si c'était motivé par, comment l'appelle-t-on, la spiritualité ou bien autre chose. Donc, c'était vraiment le fait de maintenir ma relation qui m'a motivé ou bien c'était une pousse spirituelle. Mm-hmm. Merci. Well, you will only get that clarity within yourself, maybe. Yeah, I was hoping you can help explain a bit to me. But well, okay, but maybe we talk privately. So I want to mention one more thing before we do a little kirtan and meditation. At least I understood that you always finish the program with some kirtan and meditation. So for this, I'm going to share again one slide. Je voulais encore partager quelque chose avant que nous
continuons et nous finissions par le kirtan et un peu de méditation. I don't know, one moment, because for some reason it's not changing the slides properly. So skip ahead to this one. Okay. Dada? See? Oui. Can I ask a question? Of course. When is one forgiven? So how? I don't know how to put it. How? What? How? Yeah, I'm trying to find out myself first. How? Why don't you ask in French and then? Yes, the same thing. How to know is that that one is forgiven, or what can one do to know that I'm forgiven or I've been forgiven? Ok, donc la question c'est comment je fais pour savoir qu'une personne m'a pardonné ou comment la personne fait pour savoir que je lui ai pardonné, c'est ça? Ouais. Okay. How to know that you have been forgiven by someone else? Yeah. Yes. Or how to know that someone else forgive me? Yeah. It may not always be easy, but it depends on the relationship you have with them also. I don't know that Indira Gandhi understood that Baba had forgiven her. So if the relation you have with that person is close and the person expresses to you, of course, or by their actions, they may not express it in words, but by their actions, by the way they interact with you. Donc, la réponse de Dada est que savoir qu'une personne nous a pardonné n'est pas forcément évident, mais cela peut se voir à travers les actions de la personne qui peut ne pas forcément l'exprimer par les mots, mais par les gestes en fait. Et que il n'est pas sûr que Indira Gandhi se soit rendu compte que Baba lui a pardonné. But one of the questions I have is, does Indira Gandhi show that she wanted to rectify herself before Baba forgive her? No, I made that point earlier. Certainly she did. Well, she did not, of course. And but Baba mentioned about Shiva, and also in this sense he didn't say about himself, but he showed through his action that on the personal level he could do that. Yes, but one of the citation, the quote was that even at the personal level, the person, we should first make sure that the person want to rectify him or herself before forgiving. If not, it's a weakness. Yes, I made that comment that it seems that that Taraka Brahma can do as is needed, as he likes. Maybe in our situation is something different. Or, of course, Baba had the capacity to know what was in somebody else's heart and mind. So maybe she did repent, but I don't know it. Ok. Donc, ma question était de savoir si Indira Gandhi avait manifesté le désir de se corriger avant que Baba ne lui pardonne. Et Dada a dit qu'il n'était pas sûr de le savoir, mais que probablement Baba, en tant que Taraka Brahma, sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'il a dit qu'il lui accordait son pardon. I don't know many of you. Most of you I don't know. So I'm asking to the facilitators that are most of everybody here is on the WhatsApp group, or has been with Ananda Marga for some time? Est-ce que vous pouvez... Dada dit qu'il ne connaît pas beaucoup d'entre nous et il voudrait savoir si
nous sommes tous sur les groupes Ananda Marga. Est-ce que certains sont dans Ananda Marga depuis longtemps? Some of them, most of them are in the Ananda Marga groups, but some are not in the group. There are some few people who are not Margis. Who are guests tonight? Okay. Yes. Okay. So you want people to show their video or? No, it's okay. I just, there are some stories depending on that could be shared. Okay. So let me just share this last slide, and then because it's getting late now, this is about. I don't know if you've heard of this or not. Oh my goodness, what happened? Okay, here we go. Donc, Dada dit qu'il va partager cette dernière diapositive. So restorative justice is an innovation in the way of dealing with serious with crimes that people have made or serious bad behavior. Donc, la justice restaurative, en fait, c'est quelque chose d'innovant qui a été fait pour les personnes qui ont commis des crimes ou qui ont commis posé de sérieux actes criminels. And it is not something just from the developed West, because one of the places that it is very actively being practiced is in the favelas of Brazil, in the poor slum areas of Sao Paulo and big cities in Brazil. Et ce n'est pas quelque chose qui a été développé uniquement pour l'Occident, mais on le retrouve également au Brésil, à Sao Paulo et dans d'autres grandes villes du Brésil. If I remember correctly, it was a man from Ireland, though, who started the movement. Et si je me souviens bien, c'est un Irlandais qui a commencé ce mouvement. From my personal experience in Africa, this type of approach would be very strange for many people, maybe unacceptable for many people. De mon expérience personnelle en Afrique, cette méthode pourrait être mal perçue par certaines personnes. And not only in Africa, actually all over the world. Mais pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. But I feel it is something that gives the opportunity for any person to express their humanity. Mais je pense que c'est quelque chose qui permet à toute personne d'exprimer son humanité. And there's a parallel in what Baba has, and what Ananda Marga has advocated also for dealing with criminals. Et il y a un parallèle également avec ce que Baba a donné comme principe pour comment agir avec les criminels. A simple example, it is said that in Ananda Marga's teachings that, for example, say there's a very poor person, they really are hungry for so long time, they don't have enough money for food. And so a young boy, for example, steals a chicken or some fruit and vegetables, something from the market stall or from a shop. Par exemple, si un pauvre garçon a très très faim et n'a pas eu à manger et qu'il se met à voler, par exemple, un poulet ou des légumes au marché, certainly some punishment is necessary because something wrong was done. Stealing is wrong. certainement qu'on le punira parce qu'il y a eu vol. But the circumstances that led to that crime should be fully understood. Mais les circonstances qui ont conduit à ce vol doivent être comprises. And if those circumstances are of such a nature, it can make the punishment less severe.
Et donc, vu les circonstances, donc la punition peut être moindre. If the judge or the people that are making a judgment don't differentiate between someone who is struggling so much, suffering so much, and then did a crime out of that suffering, for example, going hungry without enough money, it is very different than if someone is just stealing for a living all the time, stealing and from people money, jewelry, whatever, they breaking into houses, taking, you know, televisions and phones, whatever it might be, just as a way of surviving. Et donc, les juges devraient faire la différence entre une personne qui vole parce qu'elle a faim et une personne qui va voler par habitude juste pour voler. In another way, in Ananda Marga, we don't support capital punishment. No one should be killed for their crime, no matter how evil that crime is. Et d'une certaine façon, et d'un autre côté, Ananda Marga ne supporte pas les punitions capitalistes, le crime, et personne ne doit être tué, quel que soit le crime commis. Because every human being deserves the opportunity to change. Parce que chaque être humain mérite d'avoir une opportunité de changer. If they don't change, they can be kept away from society. They can be kept in prison for as long as necessary. Et But- s'ils ne changent pas, ils peuvent être gardés en prison aussi longtemps que possible. But the opportunity should be there for someone to change. Mais on doit leur donner l'opportunité de changer. We can't always easily know what is happening inside somebody else's heart, inside their mind. On ne peut pas toujours savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une personne. Baba knew. Baba le sait. I remember one time in India, Baba was giving one dada, one Avadhuta dada had taken some tea. We're not supposed to take black tea, you know, it's not sattvic. And Baba was, but it's not a very serious indiscipline. But Baba was giving so strong punishment to this one dada. Je me souviens qu'une fois en Inde, Baba avait donné une punition à un dada avadoute qui avait pris du thé et on n'est pas supposé, on ne devrait pas prendre du thé en fait, et Baba lui a donné une grosse punition. And then there was one Margi brother, he was a Bhukti Pradhan, he had a very big responsibility. And he was a married man, but he had gone to a prostitute. Et il y avait un mari qui était marié, mais qui est allé voir une prostituée. And in front of everyone, Baba was exposing his misbehavior. Et aux yeux de tout le monde, Baba a exposé sa faute. But he was so gentle in the punishment. Mais Baba était si doux dans sa punition. And the people in the room who were watching the two things, and they were thinking, why the dada drank only tea? It's not a very big problem. It's not a serious thing. But Baba was so severe with him. And this brother, Margi brother, supposed to be setting a good example for all the other Margis. And he did a very crude thing, very, very wrong thing. But Baba was very light with him. Et les gens qui observaient la scène se sont dit, mais comment est-ce possible? Ce dada a juste pris du thé, il n'y a rien de si mauvais, alors que ce Margi, qui devrait être un exemple, a commis quelque chose de plus grave et Baba est plus gentil avec lui. But then it became clear was because what was going on inside their mind, inside their heart, that Margi brother was really repentant. He felt so sorry. He felt so badly about the mistake he made and was promising inside himself to never do again. But that dada, go ahead. Et en fait, cela se passait dans leur cœur. Le Margi qui était allé voir la prostituée se repentait réellement. Il se sentait tellement mal d'avoir commis cet acte. But that dada, he was very egoistic, very, he didn't want to admit his mistake.
Et ce dada, en fait, avait un ego assez fort et il ne voulait pas reconnaître son erreur intérieurement. So this concept of restorative justice is about very personal interaction between someone who did something very wrong and the victims of their doing. Donc, c'est quelque chose de très personnel entre la personne qui a commis l'acte et la victime. It may seem strange, Cela peut paraître étrange. but for example, if a woman was raped Si, par exemple, une femme a été violée, and then the rapist and the woman who was raped, they meet together, of course, with someone to facilitate, and they speak to each other. They share what they experienced. et que, Mhm. et Go que ahead. la femme qui a été violée rencontre son violeur avec bien sûr un facilitateur, qu'ils partagent leur expérience, qu'ils disent ce qu'ils ont ressenti. Or for example, someone murdered somebody, and then a member of the family, the husband or wife or son or daughter or mother or father, will meet with the murderer. Et ou par exemple, quelqu'un a commis un crime et que la mère ou le père de cette personne-là qui est morte rencontre le criminel. And it has sometimes made such a deep transformation in the criminal in a positive way. Cela va créer une transformation positive chez le criminel. They each can recognize the humanity inside each other. Ils peuvent en ce moment reconnaître l'humanité en chacun d'entre eux. And every one of us has that humanity. Et chacun d'entre eux a cette humanité. And it's evolving for us who are consciously doing it, evolving to our divinity. Et cela donc grandit vers cette divinité. It's also used where they do circles, the restorative circles, for example, in the slums in Brazil, the gang members who are dealing drugs and making crime and all this will sit with members of the community who they make the crimes against. Et au Brésil aussi, lorsqu'ils font les cercles, on retrouve par exemple les dealers de drogue qui vont s'asseoir avec les membres de la communauté où ils faisaient leur deal. And it has reduced the crime. Et cela a permis de réduire le crime. Or even the gang become protectors of the community from other gangs. Ou bien il arrive que les gangs eux-mêmes se mettent à protéger la population contre les autres gangs. So just some examples of that when we can allow ourselves and our interactions with others to express the deeper parts of our humanity, then can become a formula for forgiveness. Lorsque nous arrivons à exprimer cette part d'humanité-là, à la faire voir par d'autres, cela peut conduire au pardon. So if there are any closing comments or questions before we do some kirtan? Dada? See, what to do in front of a person? I mean, you know, you have been forgiving this person for so many times, but the person keep on repeating the same mistake. La question de Didi, c'est comment on fait lorsque on pardonne une personne et qu'elle elle continue de répéter la même faute. Well, you have to become sometime very hard then, very stern or very hard, or give punishment, or maybe stop the interactions.
It depends on again, it's very general question, and each situation will be different. Each relationship is different. Dada dit que cela dépend, soit on devient plus dur et qu'on donne une punition à la personne, ou bien on arrête l'interaction avec la personne. Tout dépend de la relation en fait qu'on a avec la personne. But why does it seem sometimes so difficult for people to forgive or to receive forgiveness? Well, it's easy to say philosophically. We have our samskara, we have our astapasha and satripu, our inner enemies, and our inborn conditioning. So all of those things. Why in Ananda Marga itself, we all have the same philosophy, the same meditation practice, yet there's so many misunderstanding, so much in misunderstandings and sometimes improper behavior. There's division, there shouldn't be. Yes, but as a sadhaka, if we always do effort to see the other person as an individualization of Paramapurusha, and we think that when we act badly, it is to him we are doing this act, maybe it can reduce the bad behavior among us. I don't know, but certainly. Donc, ma question était pourquoi c'est si difficile de donner le pardon ou même de recevoir le pardon. Et Dada dit que ça dépend de chaque personnalité parce que chacun a également ses défauts, son caractère, il y a l'ego, il y a toutes ces choses-là qui peuvent intervenir, qui font que voilà, c'est difficile de pardonner ou même de recevoir le pardon. I always try to see the best examples. There are so many bad examples, but when we look for the good examples and then we highlight those, that's so important. Donc, j'essaie toujours de voir les bons exemples parce qu'il y a tellement de mauvais exemples. Et donc, pour moi, lorsque je mets en avant les bons exemples, cela peut changer les choses. There were some brothers in Ananda Marga. I'm not going to tell any details, but just a very generalized situation. So they had a very, very strong misunderstanding, a very strong conflict, and it became a physical fight. And some were very seriously injured, very, very seriously injured. And there were 4 or 5, and only one of them could have the magnanimity of mind to at least keep a relationship again with others afterwards. All the others cut themselves completely off. They didn't want any contact, any interaction until today. This was some years ago. But one of them could go beyond that. Je vais This, donner to me, is a very, very good example. Donc, il y a un exemple de frères qui s'étaient disputés et ils en sont même venus aux mains. Et un d'entre eux a même été très sérieusement blessé. Et ils étaient 5. Et parmi les 5, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à garder le contact avec tout le monde. Tous les autres ont refusé jusqu'à ce jour de garder le contact. Et celui qui a pu maintenir le contact avec les autres, il a pu aller au-delà de ces disputes. Et ça, c'est un très bon exemple à suivre. So it's late, everyone.
If there's It any seems other. that someone wanted. Oui, Janak? Namaskar. Namaskar. J'ai juste une petite question par rapport à l'actualité africaine. Nous avons, Baba prône les néo-humanismes. Les néo-humanismes dans lesquels nous devons considérer tout le monde comme nos frères. Mais nous constatons que en Afrique, les politiciens martyrisent leurs propres frères, leurs propres compatriotes. Les politiciens prennent le pouvoir et sont en train de faire souffrir les populations. Et le deuxième cas est celui de l'antagonisme entre la RDC et le Rwanda. Vous avez vu comment le Rwanda a presque détruit l'Est de la RDC avec des viols, avec des guerres, des milliers de morts. Alors, maintenant, par rapport au néo-humanisme et par rapport à nous qui voulons devenir des vrais sattvipras, par rapport à l'idéologie, notre idéologie d'Anandamara, qu'est-ce qu'on peut avoir comme attitude par rapport à nos politiciens et par rapport aux pays voisins qui nous agressent et nous malmènent? Donc, c'est ça un peu ma question. So my question is about the actual politics. For example, in Africa, we can see that our leaders, we should consider each other like brothers and sisters, but in Africa, most of leaders, when they do not consider really the population, and they are just using things for their own. And the other example is the Rwanda, which is actually abusing I think it's the south part of Republic Congo Republic, and they are destroying, or there are also rapes around there. And as a Sadaka is someone who want to become a Sadhukra, what could be our vision? How should we behave about towards these people? Well, first thing is, don't wait for others to be the Sadvipras. As I haven't read his book yet, but Ishtadev wrote a book in the last year about it. We are those who should come forward to become Sadvipras, to become ideal leaders. That's the first thing. La question, c'est de ne pas attendre que les autres deviennent des Sadvipras, mais nous devons être des Sadvipras. And to be that, to do that, means that you have to be honest. You have to be beyond corruption. You have to be a universalist and truly dedicate yourself and work for the welfare of all. Et pour faire cela, on doit être honnête, on doit avoir l'esprit universel, on doit se dédier en fait à faire du bien aux autres, penser au bien-être des autres. And each of us may do that in our own way. Someone may get involved in politics. Someone may do it by what they teach children in the school. Someone may do it by organizing a cooperative industry or farm somewhere. Each of us has to do in our own way, in our own activities in life. Et chacun de nous peut le faire en fait d'une façon différente, soit en contribuant à la vie politique, soit en créant une coopérative, et on peut le faire différemment. And to be very clear about what our values are and how they will be applied in society.
because go ahead and translate that. Et donc, nous devons être clairs sur ce que notre politique doit être et comment nous devons les appliquer dans la société. I wrote those of you who are on the Africa Samaj WhatsApp group some months ago, after I listened to a talk by the president of Ghana on a video, I made some comments on the group. Pour ceux qui sont sur le groupe Samaj, après avoir écouté la dernière fois un commentaire du président ghanéen, j'ai écrit un discours sur le président, fait par le président ghanéen. J'ai écrit un commentaire sur le groupe Samaj. I gave some analysis from what I consider a proud perspective. Et j'ai donné une analyse de comment je le perçois en fait par rapport à Proud. So we have to become clear what is correct, what's not correct, what's acceptable, what's not acceptable, what policies are just. Et nous devons donc être clairs sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. If you are ready to become a leader and involve yourself in society or politics, well, you can do it. We have a different approach usually, but in some places they are. Margis in some places are running for office, creating political parties. Et si vous vous sentez prêt pour le faire, donc pour créer un parti politique ou vous engager dans la politique, vous devez le faire. Dans certains endroits, il y a des mariés qui sont impliqués dans la vie politique. But ultimately, we have to make ourselves stronger and more pure, more righteous. Nous devons cultiver la droiture, nous devons nous rendre plus moralistes, plus forts. And find the way that you will contribute to making change in the society. Et trouver le moyen d'apporter un changement dans la société. Educate others. Éduquer les autres. Tan Kauno has his hand raised. His hand raised. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour Dada. Qu'est-ce qu'on entend réellement par pardon? Jusqu'où va le pardon pour être vrai pardon? Je dis ça parce que moi, je parle de moi, je pense peut-être connaître le pardon, mais je ne sais pas ce que cela implique réellement, ni comment même parfois y arriver. Donc ça, c'est ma question. Merci. Okay, so my question is that, Dada, what do you mean by forgiveness? Because we sometimes say forgiveness, but I don't know up to where we can consider that this is forgiveness. And sometimes I am not able to visualize how I could forgive and where I can say that I forgive. I'll read a quote from Baba. I'm just looking for it right now. So, Ok. Dada dit qu'il va lire une citation de Baba. D'accord. So here, one example is in here, and I've sent this to everyone, the document with both English and French. So in one place, Baba's giving the example of that somebody in the family got insulted, and then the son will insult back the other side, and then the grandson will continue. It will go on generation to generation in this cycle of reaction. L'exemple, Baba, c'est que dans une famille, par exemple, quelqu'un a insulté. You say that someone insulted the father insulted who? So someone insults somebody, and then the son
and the grandson of the one who was insulted, they want to take revenge. Ok, quelqu'un a insulté, disons A a insulté B et le fils de A et le petit-fils de B veulent prendre une revanche. So here exactly Baba's words. When the time comes for you to take revenge, you should not express any reaction. Et donc Baba dit que lorsque le temps arrive pour toi de prendre une revanche, tu ne dois pas exprimer une réaction. In this way, you will break the continuity of the chain. De cette façon, tu vas briser la continuité de la chaîne. This point at which the cycle of action and reaction stops Et de cette façon, l'action et la réaction vont s'arrêter. due to your initiative Grâce à ton initiative, is called forgiveness. This point is called forgiveness. et c'est cela le pardon. It's a subjective state. It's what you feel in your heart and in your mind and your readiness to act on or express that feeling. Cela peut paraître subjectif, mais c'est ce que l'on ressent dans notre cœur, dans notre esprit, lorsqu'on se sent prêt en fait d'exprimer ce pardon. So, like I gave the example in the restorative justice situation. Even, go ahead. J'ai donné l'exemple dans les situations de restauration du pardon. Even someone did a very serious, a very horrible crime. Même lorsqu'une personne a commis un crime horrible. And usually those kind of crimes, the people, the criminal and the victim, they don't even know each other. Et parfois, les criminels et les victimes ne se connaissent pas. But they gave an opportunity to know each other. Mais ils se donnent l'opportunité de se connaître. By knowing the other person, by knowing their situation, by knowing what made them do that wrong thing. En apprenant à connaître l'autre, en apprenant qu'est-ce qui les a poussés à poser cet acte. The victim could find it in their heart to forgive the criminal. La victime peut alors trouver dans son cœur un moyen de pardonner la personne. So again, it's not easy to answer. Each situation is different. Each person is different. Et donc, c'est assez difficile de répondre parce que chaque cas est personnel, chaque situation est différente. But it's about a change inside of your mind, inside of your heart. You're the only one who knows whether you can really forgive or not. Et donc, il s'agit en fait d'une situation bien personnelle. On est le seul à savoir si on peut pardonner aussi bien dans notre cœur que dans notre esprit. And you'll know it because it will give you a certain peace inside. Et on le sait, on le ressent quand on pardonne parce que on retrouve en fait une certaine paix en soi. Or at least a release from some tension. Ou en tout cas, cela va vous apporter une libération. Guru Shara? Is that helpful? Est-ce que Dada demande, Aïda Dada demande si c'est, il a répondu à la question? Oui, très bien, merci beaucoup. Super.
Pas de quoi, mademoiselle, madame. Somebody else? Yes, Guru Charan, maybe? Yes, Guru Sharat. Namaskar, dada. Ma question est que je voulais savoir si le pardon peut être un point faible. He's asking, does the forgiveness be considered as a weakness? Yes, it can be. It can be, and Baba's teachings also tell about that. If it's forgiven, if you forgive too easily or too quickly, it can be a weakness. Oui, le pardon peut être considéré comme une faiblesse si on pardonne très rapidement. Cela peut être considéré comme une faiblesse. Or if the person has no readiness to accept the wrong that they've done, or not ready to change their behavior or their attitude. Ou si, par exemple, la personne ne montre pas qu'elle est prête pour changer, n'accepte pas son erreur et ne veut pas changer d'attitude. And again, it depends whether it's just something done to you, or also if it affects the larger society. Et cela dépend aussi si c'est quelque chose qui t'est fait personnellement ou qui affecte la société. When the mistake is against the larger group of people or the society, then you have to be even more cautious, more careful. If it's just against you personally, you're at liberty to decide. Si c'est quelque chose qui est contre la société, on doit être plus attentif, mais si c'est quelque chose de personnel, on est seul à décider si on pardonne. But Baba clearly does say that in the personal level, we should be as forgiving as possible. Mais Baba a dit qu'au niveau personnel, nous devons pardonner le plus possible. So sometimes we just have hurt pride. Our ego is reacting. And that's Parfois, not c'est la fierté ou l'ego qui réagit. Oui, namaskar. J'ai une petite préoccupation. Que faire si une personne qui vous a fait très mal et que vous n'avez pas pu accorder le pardon, mais que cette personne-là est déjà décédée? Ou bien, si une personne qui vous a fait, à qui vous avez causé du tort, mais qui ne vous a pas donné son pardon, mais que cette personne-là est décédée, mais maintenant, vous ne savez plus comment avoir le pardon. Qu'est-ce que Dada propose dans ces cas-là? What one should do if, for example, you hurt someone badly and no, the first question was that pardon, I'm confused. I think the first question is that the person hurt you and you were not able to forgive the person and the person died. And the other round is that you hurt the person and you were not able to go and beg for forgiveness and that person died. What should you do in that situation? How do you do to deal with this type of situation?
Interesting. Maybe there's a hint in Charya Charya. Baba says there's 4 irredeemable debts. That is for what? Irredeemable, 4 debts that can never be repaid properly. Et dans Sharia, Baba dit qu'il y a 4 dettes qu'on ne peut pas payer. Debt to your mother, debt to your father, debt to your acharya, and debt to your guru. Dette envers son père, sa mère, son acharya et son guru. And Baba's guidance is that after the death of your father, you should serve all the men of the world. After the death of your mother, you should try to serve all the women of the world. Et Baba dit que après la mort de son père, on doit servir tous les pères de la terre et après la mort de sa mère, on doit servir toutes les femmes de la terre. So I mention it because maybe there's a hint there for the situation you also ask about. That person has died already, but to their family members or in their honor, in their memory, to the society, to others in the society, you are dedicating your efforts, your service. J'ai mentionné cela parce que pour donner une indication, parce que si la personne est déjà morte, elle a peut-être toujours des parents ou des amis et tout, donc tu peux dédier ton service à ces personnes-là, lui étaient proches et qui maintiennent son souvenir. Or you may make something beautiful in their name, in their honor, in their memory. Ou bien tu peux faire quelque chose de beau en leur nom, en leur mémoire. There's interesting research about people who are about to die. Il y a une étude intéressante sur des gens qui étaient sur le point de mourir. And how they won't die until someone has come who they had some misunderstanding with, maybe a family member. They will not die, they will not leave their body until that person comes to them and they're able to resolve that problem. Et ces personnes, par exemple, n'arrivent pas à quitter leur corps physique jusqu'à ce que, par exemple, un membre de la famille avec qui ils ont eu un différend arrive pour qu'ils puissent résoudre cela avant de quitter leur corps. They may lie in their deathbed, in their hospital bed, or at home. Just people are expecting they'll die any moment, but they continue, sometimes for days, even weeks, until that person comes or they have an opportunity to communicate with that person and somehow resolve that issue or that. Et souvent, ces personnes sont couchées sur leur lit de mort. Et les gens pensent qu'ils vont mourir d'un moment à l'autre, mais ils ne partent pas jusqu'à ce que la personne concernée arrive et qu'ils puissent leur parler et résoudre ce problème-là. So, and again, each situation is different. Each relationship is different. Chaque situation est différente, chaque relation est différente. And if you're the one who passes away before that, well, it might be by what someone still alive in this world does in your memory or in honor of you. Or it may be that that is a sanskara that you have to burn the next time you come back again. Et si éventuellement c'est toi qui devrais partir avant cette personne, ça peut être la personne qui fera certaines choses en ta mémoire
Et ça peut être aussi un samskara qu'on doit brûler et que on fera par la suite lorsqu'on renaît. What we experience in this life is mostly our sanskara from the previous life. Ce que nous expérimentons dans ce monde, c'est très souvent le résultat de nos samskaras passés. And what sanskara you create this lifetime, you'll experience in your next lifetime. Et ce que vous créez comme samskara dans cette vie, vous allez l'expérimenter dans la suivante. Another good reason to make our conduct as ideal as possible. Et donc, c'est une autre raison pour que nous ayons, pour faire en sorte d'avoir une conduite idéale. Voila. Okay, good. Okay. It's, I think I'm 1 or 2 hours later than most of you. It's already after 11 o'clock here. I'm in Denmark. Je pense que So, but me and Guruvati, and Guruvati and Swati, we're all in the same time zone. And Menjusa also. And Menjusa, Swarup, we are all in the same time zone, yes. Oh, okay. Manjusa Devi, yes, you're not in Burkina Faso anymore. She's right now in France, but she's going back in Burkina soon. Donc, Dada disait qu'il est déjà 23 heures passées ici et que nous sommes dans la même zone horaire. Donc, je lui disais qu'il y avait également Swarup, Menjusa Devi qui sont également en France. So some people, let's see, because some of you I know, Guru Charan, Jogesh, Swarupa, Janak, Delhi, Tankao, and Dipali, Kyonga, and then there was one with a 1WJ7. There's no name there. If any of you can turn on your camera, it would be very nice. At least before we finish this evening, I get to see you. Ok, Dada demande que chacun mette sa vidéo, que ça va être, il aimerait bien nous voir tous. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre vos vidéos quelques secondes pour que Dada nous voit. Namaskar. Namaskar. Only Guru Charan. I'm holding my phone also with the other hand. Vous pouvez mettre vos vidéos, s'il vous plaît. Guru Charan, Lokanath, Janak. Okay, Lokanath, Namaskar. Swati, Dipali. Namaskar. Namaskar. Okay, Aida also. Yogesh. Panindra. Devaki. Devaki and I know each other a long time. But if you want to see her. Namaskar. Namaskar, Devaki. We cannot see you. Today my face is invisible. Okay. So we started with a few more people and they've gone maybe to do other things or to sleep. Yes. So should we do a little bit of we can do a little bit kirtan, yes. Yes, Dada, how are you? How are you feeling now? Yes, okay, thank you. Okay. Every day is up and down. Okay. So.
since I came back from Ghana. I was in Ghana for 1 month, and then I was in Portugal 1 month. But during that time, I got weak a lot. I felt like I had typhoid, but without any fever. But I haven't taken any medicine. So. Okay, Dada, thank you. So just sitting kirtan, or you want to dance and sing also? Dance kirtan also. Est-ce que vous voulez danser le kirtan ou bien vous voulez juste chanter? Okay, I think we will all sit. Comme j'ai dit à Dada qu'on va s'asseoir, ceux qui veulent se lever chanter. African style kirtan, or Yeah, if you wish. but I can't do that on the guitar. How about a Prabhat Sangeet tune? Papanam Kevalam Babam Papanam Kevalam 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 Papanam Kevalam
Pavanam Kevalam Kevalam Pavanam 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 Kevalam